পরিস্থিতি আছে। এই ধরনের কাজ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। যখন Everyone should forward to protect nature. A discussion meeting was held in Bazar on the occasion of National Disaster Preparedness Day. The meeting was held on Sunday morning at Shahid Subhash Hall of Public Library, organized by Ministry of Disaster Management and Relief and District Administration. Deputy Commissioner Muhammad Shaheen Imran was the chief guest in the meeting. In the speech of the chief guest, the Deputy Commissioner said that all the concerned departments should coordinate and work together to deal with any disaster. Along with that, everyone should come forward to protect nature. It was presided over by District Relief and Rehabilitation Officer Jahangir, Additional Deputy Commissioner Divisional, the Deputy Director of CPP Hasanul, Amin, Northern Divisional Forest Officer Prantosh, UNDP representative Keita Sugimoto and others speak at the meeting. At that time, teachers and students were present along with officers of government and private department, fire service and civil defense, Red Crescent, CPP. Before this rally was taken out on the occasion of that day. Mr. Suhail, BIS TV. In developing their capacities for preparedness for responses and the responses. আজকের যে স্লোগান যে আমরা দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো, চেঞ্জ করতে না পারলে একটু ছোটের বস্তা বা পানিতে ভিজিয়ে একটু করে চেপে দেওয়া প্রাথমিক যেটা, সেই যে নলেজটা থাকতো। অথবা গ্যাস সিলিন্ডারটা যে লাগায়, আচ্ছা আমি একটু প্রশ্ন করি, কখন গ্যাস বন্ধ হয়ে যায়, লক করা যায়, এটাও দেখে নিই। আমাদের সরকার আমাদের এই দুর্যোগকে একসময় কিন্তু মোকাবেলাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং যেই কারণে আমাদের একদম প্রান্তিক পর্যায়ে কিন্তু আমাদের এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য আমাদের সিপিবি আছে সেই তারা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।